Ayyee akkam jirtu dhaggeeffattoonni fi hordoftoonni YouTube chaanalii kan keenyaa biyya isin jirtanitti bakka isin jirtanitti nageenyi kan koo isin qaqqabu isiniin jedha. Egaa akkuma beekamu guyyaa har'aa koorsii Moral and Civic Education jedhamu kan Freshmaaniidhaaf kennamu yuunivarsiitii biyya Itoophiyaa jiru keessatti yuunivarsiitii dhuunfaattis kan mootummaattis jechuudha. Part 11 chapter 4 part 11 isaa qabadhee isinii dhiyaadheera. Isa kana immoo akka isin amma dhumaatti na hordoftan ayaataan isin gaafachaa. YouTube chaanaliin kun immoo kan keessanii waan ta'eef please ijoolleen kan keenya warri kanarraa fayyadamaa taatan keessumattuu warri hin fayyadamne illee mooraalii kan koona jajjabeessuuf jecha YouTube chaanalii kana walumaa guddifanna waan ta'eef subscribe gochuu hin dagatinaan isiniin jedha. Like gochuu viidiyoosaa share gootanii immoo hiriyoota keessan biraan ga'uu hin dagatinaan isiniin jedha. Okay. Today's lesson is about modes of acquiring Ethiopian nationality or ways of acquiring Ethiopian citizenship. So, under this topic, we will discuss about the ways of acquiring Ethiopian nationality, the possibility to, or the way to acquire Ethiopian nationality. Modes of acquiring Ethiopian nationality or Ethiopian citizenship. Nationality citizenship kana wal jijjiirree fayyadamna jechoota nuyi wal jijjiirreetti fayyadamuudhaan waan ta'eef rakkinaan qabu. Modes of acquiring Ethiopian nationality or citizenship yeroo jennu karaalee nu ittiin lammummaa biyya Itoophiyaa argachuu dandeenyu jechuudha. Namni lammummaa biyya Itoophiyaa hin qabne tokko lammummaa biyya Itoophiyaa karaa kam fa'aa argachuu danda'a karaa jedhu wali wajjin ilaallaa jechuudha. So before the year 1930, there was no officially inscribed legal document that deals with Ethiopian citizenship or citizenship in Ethiopia. Before 1930, as Ethiopia, we don't have any official document, formal document that deals with or states about the ways of acquiring Ethiopian nationality or the ways of losing Ethiopian nationality or citizenship. Maal jechuudha kuni bara 1930 dura officially wanti beekame legal document yookaan immoo documentii seera qabeessa kan karaalee ittiin lammummaa biyya Itoophiyaa argachuu dandeenyu yookaan immoo karaa ittiin lammummaa biyya Itoophiyaa dhabuu dandeenyu waa'ee sanaa kan dubbatu dokumentiin barreeffamee taa'ee itti fayyadamaa turre hin jiruudha. Hin qabnu turreedha. But in 1930, Ethiopia adopted a legal document named as Ethiopian National Law, which deals about Ethiopian citizenship issues. Haa ta'u iyyuu malee bara 1930 maal arganne jechuudha. Yookaan immoo Itoophiyaan maal qopheessite legal documentii qopheessite yookaan documentii seera qabeessa jechuudha kan waa'ee lammummaa Itoophiyaa dubbatu jechuudha. Ethiopian National Law jedhamee beekama documentiin sun jechuudha. Recently, the Ethiopian National Law, which was adopted in 1930, has been replaced by another legal document called as Ethiopian National Proclamation number 378 of 2003 and adopted in 2003 by the House of People's Representatives. Currently or recently, we are using Ethiopian National Proclamation number 378 of 2003 instead of using Ethiopian National Law regarding Ethiopian nationality or citizenship. Haa ta'u iyyuu malee yeroo dhiyeenyaatti maal ta'e akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 2023tti Ethiopian National Law sun bara Haile Sillaaseen biyya bulchaa ture keessatti itti fayyadamaa baane bara mootummaan Dargii biyya bulchaa ture keessatti itti fayyadamaa baane haa ta'u iyyuu malee bara Yaadigis waggoota dheeraadhaaf eegatti fayyadamne booddee bara 2003 akka lakkoofsa Awurooppaatti Ethiopian National Law ni legal documentii kan biraatiin bakka bu'ee jechuudha fooyyeffamee bahee lafaa hojjetame.
Ethiopian National Proclamation number 378 of 2003 kan jedhu kan maqaa akkasii kana qabu legal document yookaan documentii seera qabeessa kanaan bakka bu'ee jechuudha. Kan amma irraayyuu itti fayyadamaa jirru jechuudha. Sun immoo it was approved by House of People's Representatives. Mana maree bakka bu'oota ummataatiin kan mirkanaa'e yookaan approve ta'ee jechuudha. This proclamation is this gaafa jedhu proclamation 2013 approve ta'e kana jechuudha. Is enacted in accordance to Article 6 and 33 of the 1995 Federal Constitution and affirmed that a person can acquire Ethiopian nationality either by birth or by naturalization or by application. When Ethiopian National Proclamation number 378 of 2003 was prepared, it was directly emanated or enacted or originated from Article 6 and Article 33 of the Federal Constitution. Maalodha kuni Ethiopian National Proclamation kun gaafa qophaa'u waa'ee lammummaa biyya Itoophiyaa kan dubbatu kun dokumentiin kun gaafa qophaa'u maal irratti hundaa'eeti? Heera mootummaa isa ammaa jechuudha 19 heera mootummaa yookaan immoo heera biyya Itoophiyaa kan 1995 kan amma nuyi itti fayyadamaa jirru kana Article 6 fi 33 irratti jechuudha. Yookaan keetas 6 fi 33 irraa yaada fudhatame irratti hundaa'eetu iyyuu dokumentiin Ethiopian National Proclamation kun qophaa'ee jechuudha. Dokumentii maal jedha Article 6 and Article 33 Federal Constitution. A person can acquire Ethiopian nationality either by birth or by naturalization. Karaalee ittiin lammummaa biyya tokko argachuu dandeenyu keessaati the ways of acquiring, the modes of acquiring a given status citizenship isa jedhu keessaati namni tokko lammummaa biyya Itoophiyaa by birth karaa dhalootaatiin yookaan Itoophiyaa keessatti dhalachuudhaan or by naturalization argachuu danda'a yookaan immoo oddoo biraattis dhalatee dhufee seera qabeessaan bifa naturalization jedhu sanaani gaafatee argachuu danda'a jedheetu dubbataa jechuudha. Naafa kennamu jedhee gaafatee apply godhee argachuu hin danda'a waan jedhu sana kaa'aa jechuudha. And the first one is acquisition by descent. We can acquire Ethiopian nationality by descent. By descenting kuni by birth jechuudha. By borning in the territory of Ethiopia. Biyya Itoophiyaa lafa Itoophiyaa irratti dhalachuudhaan jechuudha. Lammummaa biyya Itoophiyaa gaafa umuriin keenya waggaa 18 ta'e argachuu dandeenya. The 1930 Ethiopian nationality law asserted that any person who is born in Ethiopia or abroad, whose father or mother is with Ethiopian nationality or Ethiopian citizenship is an Ethiopian subject. The 1930 permits 30 Ethiopian nationality law permits a person who is born in Ethiopia or outside of Ethiopia, whose father or mother is with Ethiopian citizenship is an Ethiopian subject or can get Ethiopian nationality. Maal jechuudha kun? Ethiopian nationality law kan bara 1930 bara mootummaa Haile Sillaasee barreeffame yeroo jalqabaatii fi dokumentiin sun maal jedha? Any person who born in Ethiopia. Namni Itoophiyaa keessatti dhalate yookaan immoo Itoophiyaan alatti dhalate kamtiyyuu kan abbaan isaa yookaan immoo haati isaa Ethiopian citizenship yookaan lammummaa biyya Itoophiyaa qabu Ethiopian subject yookaan immoo Ethiopian citizenship qaba yookaan immoo lammummaa biyya Itoophiyaa qaba yookaan argachuu danda'a jedhee kaa'achu. Fakkeenyaaf mucaan tokko fakkeenyaaf caalaa kan jedhamu wal fudhannu. Caalaan fakkeenyaaf yoo Itoophiyaa keessatti dhalates Itoophiyaan alatti dhalatus haati caalaa yookaan abbaan caalaa namni tokko keessaa yookaan immoo lamman isaanis lammummaa biyya Itoophiyaa qabu taanaan caalaanis gaafa waggaa 18 ta'e lammummaa biyya Itoophiyaa fudhataa jechuudha. And it is article 6 number 1
The 1995 Federal Constitution accepted that any person, if either sex, shall be an Ethiopian nationality where both or either parent is Ethiopian. As of Article 6, number 1 of the 1993 Constitution, any person of either sex, that means male or female, shall be an Ethiopian national where both or either parent is an Ethiopian. Maal jedhanni kuni isuma kana gara olirra yaada jiru kana deeggara jechuudha. Bara 1930 keessa yaada Itoophiyaan naashinaal lo'uu irratti barreeffame deeggara jechuudha. Heera mootummaa yookaan immoo heera Itoophiyaa kan ammaatti isammatti fayyadamaa jiru kana article 6 number 1 jechuudha. Any person of either sex, namni kamtiyyuu kan saalli isaa dhiiras haa ta'u dubartiis jechuudha. Shall be an Ethiopian national. Lammummaa biyya Itoophiyaa qabaachuu danda'a. Yoo maal ta'e yoo where both jedhameti yookaan abbaaf haati isaa lamman isaanii yookaan immoo either parent yookaan immoo abbaaf haadha keessaa namni tokko keessaa yoo lammummaa Itoophiyaa qaba ta'e mucaan sunis gaafa waggaa 18 ta'u lammummaa biyya Itoophiyaa hin argataa jechuudha. Mucaan isaan irraa dhalate. Fakkeenyaaf mucaan badhaatuudhaa fi Tolosaarraa dhalate gaafa Tolosaarraa dhalatee badhaatuudhaaf Tolosaarraa namni dhalate yoo Itoophiyaa keessatti jiraatanii lammummaa qabaatan Tolosaanis badhaatuunis yookaan immoo lamman isaanii keessaa namni tokko lammummaa biyya Itoophiyaa yoo qabaate caalaa mucaan jedhamu immoo kan isaan irraa dhalate waggaa 18 lammummaa Itoophiyaa hin argataa jechuudha. According to the 2003 proclamation, any person cannot acquire Ethiopian citizenship through the principle of just solely. Here, the 2003 proclamation somewhat opposes Article 6, number 1 of a federal constitution and the 1930 Ethiopian national law ideas. Amma tokko wal faallaa deema jechuudha. Bakka kanatti argitanii toote labsiin proclamationiin labsiidha. Labsiin bara 2003 akka Awurooppaatti Ethiopian national proclamation jedhamee labsame suni dokumentiin Ethiopian national law bakka bu'e suni inni irratti fayyadamaa jiru maal jedha? Any person cannot acquire Ethiopian citizenship through the principle of just solely. Principle of just solely yookaan immoo the right to territory mirga biyya tokko irratti dhalachuudhaan lammummaa biyya sana argachuu hin deeggaru hin danda'amudha. Kana jechuun akka labsii kanaatti heera bara 1995 kana faallessa jechuudha. Yaada bara 1930 Itoophiyaan naashinaal law irratti barreeffame faallessa jechuudha. Namni kamtiyyuu Itoophiyaa keessatti dhalachuu isaatiin jassooliidhaan lafa Itoophiyaa irratti dhalachuudhaan the right to territory isa jedhamu sana hin qabu lammummaan biyya Itoophiyaa kanaan hin kennamudha. It means that a children who is born in the territorial administration of Ethiopia do not have the right to acquire Ethiopian citizenship. Kana jechuun lammiin yookaan mucaan tokko kan territorial administration yookaan immoo bulchiinsa mootummaa Itoophiyaa yookaan biyya Itoophiyaa kana jalatti lafa bulchiinsa jechuudha yookaan bulchiinsa yookaan lafa Itoophiyaa kana irratti dhalate lammummaa biyya Itoophiyaa hin fudhatuudha. Karaa kamii? Jassooliidha. Mirga irratti dhalachuu isa jedhu kanaani birthii kanaan fudhatu jechuudha. Because birthplace of a child is not a requirement to acquire Ethiopian nationality. Sababni isaa akka yeroo ammaa kanatti jirutti birthplace bakka dhalootaa kan jedhu kuni lammummaa biyya Itoophiyaa requirement yookaan immoo kiraateeriyaa ittiin argannu keessaati birthplace kan jedhu keessa hin jiru jechuudha. Birthplace yookaan bakka dhalootaa isa jedhu kana lammummaa biyya Itoophiyaa argachuu keessaa requirement yookaan immoo ulaagaa guutuu qabnu keessaati birthplacein keessa hin jiru jechuudha. Itoophiyaa keessatti dhalachuu danda'a namni sun Itoophiyaa keessatti dhalachuu dhiisuu danda'a. Inni sun rakkina hin qabu jechuudha. The second one is acquisition of citizenship by naturalization or by law. Under naturalization, there are various ways of acquiring Ethiopian citizenship, like grant on application, like because of the cases of marriage, like
because of the cases of case of adoption, because of the case of because of special case, and because of readmission. Gara duddubaatti isin deebiseen tokkoon isaatii walii wajjin ibsa isaa laallaa jechuudha. Tokkoon isaa irratti ibsa laaddaa jechuudha. Acquisition by naturalization yeroo jennu kana sababa naturalization jedheef waan nature waan jedhu wajjin waan wal qabatu hin qabu. Karaa seeraa fudhachuu jechuudha seeraan. Fakkeenyaaf namni lammiin biyya Itoophiyaatti dhalanne tokko namni Itoophiyaa keessatti dhalanne tokko umurii isaa waggaa 18 ol ta'ee gaafa Itoophiyaa keessa dhufee seenu lammiin Ameerikaa tokko lammiin biyya Jaappaanii tokko lammummaa Itoophiyaa karaan ittiin argachuu danda'u jechuudha. Namni biyya kanatti dhalanne biyya biraatti garuu dhalate karaan ittiin argachuu danda'u karaa seeraa jechuudha kun through law by application karaa apply gochuudhaan gaafachuudhaan jechuudha request gochuudhaan. Under naturalization there are various ways of acquiring Ethiopian citizenship. Naturalization karaa seeraatiin argachuun danda'ama yeroo jennu kan ammoo keezii adda addaa qaba jechuudha sababa adda addaa qaba. For example, the first case is that of grant on application or registration. And this can be happen when alien requests a host state to be granted citizenship status of the country in question. Grant on application jechuun kun maal jechuudha registration jechuudha galmaa'uu jechuudha fakkeenyaaf amma namni tokko fakkeenyaaf host country godhee Itoophiyaa fayyadama yoo ta'e host country jechuun biyya itti baqannu jechuudha. Fakkeenyaaf amma namni biyya tokkotti baqatee bahu baqataa jedhama. Biyyi itti baqatamu immoo host country jedhamti. Fakkeenyaaf amma pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa kan turan duraanii obbo Juuneddiin Saadoo gaafa mootummaan na hidha yookaan na ajjeesa jedhanii sodaatanitti maal godhanne asii baanii Ameerikaatti badan jechuudha. Karaa seera qabeessaatu hin taane karaa seeraan alaa Keeniyaa irra badaniitu biyya Ameerikaa dhaqanii Ameerikaa akka host state yookaan immoo biyya itti baqatan godhatanii dhaqanii achitti registered ta'an jechuudha. Dhaqaniitu galmaan jechuudha. Baqataa dhufe ta'anii. Grant on application. Ameerikaan immoo lammummaa biyya ishee sana ulaagaa barbaachisu guutanii jennaan hin kennitiif jechuudha. Grant on application kana applying by registering gaafattanii fakkeenyaaf Andaargaachoo Tsiggees akkuma kana Itoophiyaa keessaa badee mootummaa yaade baqatee badee obbo Andaargaachoo Tsiggee jechuudha. Yeroo inni itti lammummaa biyya biraa alaa fudhatee jira. Siyaasaan ta'uu danda'a grant on application kun yookaan immoo akkasumattis gaafannee fudhachuu dandeenya. Lammummaa biyya Itoophiyaatu qabnu lammummaa biyya biraa gaafannee fudhachuu dandeenya. Karaan ittiin argannu grant on application inni jedhamuun kun jechuudha. However, host countries, including Ethiopia, do not simply grant citizenship status to those who apply unless they fulfill certain requirements. It has its own criteria to get citizenship of a given state through grant on application or registration. Haa ta'uyyuu malee fakkeenyaaf amma lammiin biyya alaa Itoophiyaatti baqatee dhufu Sudaan keessaa, Keeniyaa keessaa yookaan biyyoota biraarraa baqataa ta'ee kan Itoophiyaatti baqatee dhufu lammummaa biyya Itoophiyaa gaafatee fudhachuu danda'a. Mootummaa biyya ofii baqatee kan Itoophiyaatti dhufee kooluu galu jechuudha. Garuu ulaagaa qaba. Waan isarraa eegamu qaba jechuudha. Requirement qaba cal jedhameen kennamuuf sababa ni gaafatee. The criteria or requirements of citizenship is vary from a country to country. Different countries have different requirements or criteria to grant citizenship for a person. Criteria qaba biyyatti criteriyaan jiru immoo adda adda jechuudha. But the common criteria or requirements are the applicant's age, length of residence in the host country, criminal conviction, income and moral character. Haa ta'uyyuu malee fakkeenyaaf amma grant on application nama lammummaa biyya Itoophiyaa argachuudhaaf gaafate Itoophiyaan requirement mataa ishee qabdi, ulaagaa mataa ishee qabdi, criteria mataa ishee qabdi waan namni sun guutuu qabu jechuudha. Ameerikaan immoo ulaagaa mataa ishee qabdi waan namni dhaqee lammummaa Ameerikaa yoo gaafate guutuu qabu jechuudha. Haa ta'uyyuu malee common requirement jira.
kan immoo ulaagaan wal fakkaatu komen kan ta'e hin jirachuudha. Ulaagaan biyyaa biyyatti gargaranneena garuu immoo kan ulaagaa wal fakkaatutu immoo jirachuudha. Ulaagaan biyya tokko fayyadamtu san biyya biraarraa adda garuu immoo kan wal fakkaatu jira. Kan tokko ta'e jirachuudha. Fakkeenyaaf biyya hundumaa keessatti appilikaantis eejiin ilaalama. Umurii nama iyyate sana giraantoon appilikeeshiniidhaan lammummaa biyya kanaa naaf kennamu nama jedha. Applicant's age must be the age of majority or 18 and above. Namni iyyatu sun akkasitti fakkeenyaaf amma obbo Junaddin Saadoo gaafa deemanii waggaan isaanii 18 isaa ol ta'uun ilaalama jechuudha. Namni waggaa 21 yoo dhufe 18 tokkos dhufe ilaalama jechuudha. Yoo waggaan isaanii waggaa 20 gadi ta'e yoo hin kennamuuf jechuudha. Length of residence in the host country. Erga biyyatti baqannaa sanatti baqataniiti hangam turan biyyaa biyyatti gargari garuu kunis ulaagaa. Ji'a ja'atti kan kennu jira, waggaa torbatti kan kennu jira, waggaa shanitti kan kennu jira, waggaa sadiitti kan kennu jira. Garuu turtiin isaan turan ilaalama jechuudha. Criminal conviction. Being free from any criminal conviction. Yakkarraa adda ta'u yookaan bilisa ta'u. Nama yakka hin qabne ta'anii argamu jechuudha. Income, having income, lawful income. Nama madda income qabu yookaan galii ittiin of jiraachisu jechuudha. Kana jechuun ikonomikaalii nama birrii ittiin of jiraachisu qabu jechuudha. Qarshii ittiin of jiraachisu nama qabu ta'uu qaba jechuudha. Income yookaan madda galii mataa isaa nama qabu jechuudha. Lawful income. Galii seera qabeessa. And moral character. Moral characterii qabaachuu qabaadha. Yookaan immoo nama aamileensaa hin kufne yookaan nama abdii hin kutanne jechuudha. Nama kanaan booda ani maaliin fayyada? Ani nama ta'uu hin danda'u nama jedhee abdii kutatu ta'uu hin qabu jechuudha. Nama hoppii qabu yookaan immoo gara fuulduraatti abdii qabu jechuudha. A person with moral character ta'uu qaba jechuudha. For instance, according to Article 5 of the 2003 Ethiopian National Proclamation, an applicant shall get Ethiopian nationality if and only if he or she reach the age of majority. Akkuma silasiniin jedhe. Article 5 yin saa maal jedha kan labsiin bara 2003 Ethiopian Nationality Proclamation irratti jiru namni karaa grant on application lammummaa biyya Itoophiyaa argachuu barbaadu the age of majority ta'uu qabaadha. 18 isaa ol ta'uu qabaadha umuriin isaa jechuudha. Lived in Ethiopia for a total of at least 4 years. Yoo xiqqaate Itoophiyaa keessa waggaa 4 jiraachuu qaba jechuudha. Fakkeenyaaf amma namni bara kana dhufee bara 2016 namni bara Itoophiyaa keessa dhufee jiraachuu jalqabe biyya laatii badee dhufee jechuudha. Itoophiyaatti baqatee dhufee biyya isaatii baqatee dhufee namni baqataa ta'ee biyya kana keessa jiraatu bara 2000 waggaa 16 kan bara 2016 kana irratti waggaa 4 gaafa jedhannu 2020 ta'a. Waggaa 4 ol jiraachuu qaba jechuudha xinnaati. Waggaa 4 ibsaa ol 2020tti jalqabee gaafachuu danda'a jechuudha. Malee akkuma dhufeen ji'a ja'an waggaa tokkoon naaf kennamu jedhan kennamuuf jechuudha. Has sufficient and lawful income or source of income. Economically self-reliant. Nama ikoonomiidhaan of danda'u ta'uu qaba malee nama ikoonomiidhaan fi isumayyuu lawful source of income yookaan madda galii seera qabeessa ta'e qabaachuu qaba. Sufficient income galiin isaa sun immoo waan isa jiraachisu qarshii gaa waan isa jiraachisuu danda'u ta'uu qabaachuudha. Is able to communicate in at least any one of the indigenous language spoken in Ethiopia. Afaan indigenous language yookaan immoo afaan Itoophiyaa sabaaf sablammii Itoophiyaa keessa jiru keessaati tokko dubbachuu danda'uu qabaadha. The skill to communication. Able to communicate. Dubbachuu danda'uu qabachuudha. Maybe Itoophiyaa keessa afaan 80 ol qabna. Afaan Kambaataa ta'uu danda'a, Afaan Oromoo ta'uu danda'a, Afaan Tigriffaa ta'uu danda'a, Amaariffaa ta'uu danda'a, Afaan Affaar ta'uu danda'a, Somaalee ta'uu danda'a. Afaan Sidaamaa ta'uu danda'a. Afaan Guraagee ta'uu danda'a, Afaan Anyuwaakii ta'uu danda'a. Afaanota Itoophiyaa keessa jiran keessaa tokko danda'uun dirqama jechuudha. Has a good character. Amala gaarii nama qabu ta'uu qaba. Has not recorded criminal conviction. Nama turtii isaa waggaa 4 ture keessatti yakka hojjetee recordii yakka qabu ta'uu hin qabudha. Has been released from his or her previous nationality.
lammummaa biyya biraa isa duraan qabu lammii fakkeenyaaf amma namni Sudaanii badee dhufee Itoophiyaa jiraatee Itoophiyaa erga waggaa afur guutee booddee lammummaa biyya Itoophiyaa naaf kennamu ani baqataa biyya Sudaaniiti Itoophiyaa dhufeedha yoo jedhe lammummaa biyya Sudaanii duraan qabu sana dhiisuu qabachuudha. Number 8 takes the oath or promise waadaa galuu qaba. Waadaa galuu qaba gaafa Itoophiyaa dhufee lammummaan naaf kennamu jedhu waadaa jedhu qaba. Innis maa inni I Mr. X maqaa isaa bakka buusa jechuudha bakka daashii kana jechuudha bakka duwwaa kanatti maqaa isaa bakka buusa. Ani obbo Abaluu jechuusaadha. I Mr. Dash solemnly affirm that I will be a loyal national of the FDR and be faithful to its constitution. Ani jedha. Abaluu kan hin jedhamu jedhee maqaa isaa barreessaa jechuudha. Ani fakkeenyaaf amma Mr. Abbebe yoo ta'e I Mr. Abbebe solemnly affirm that I will be a loyal national of the FDR. Ani nama Federal Democratic Republic of Ethiopia biyya jedhamtu kana amanamaa ta'ee loyalty nama biyya kanaaf qabudha. Fudhadheera. Ammas immoo heera biyyattiitiif nan bitama. Faithful to its constitution. Heera biyyattiifitti immoo nan bitama. Heera biyyattiitiin nan bulaa. Kana fudhadheera jedheetu akkasitti waadaa galachuudha. The other one is case of marriage. An alien who is married to an Ethiopian citizen have the possibility of acquiring Ethiopian citizenship. Sababa fuudhaaf heerumaatiin jechuudha. Fakkeenyaaf alien or foreigner or anybody who came from external from abroad into Ethiopia and married a person who have Ethiopian nationality can acquire Ethiopian nationality. Fakkeenyaaf lammiin biyya alaa tokko lammiin biyya Chaayinaa tokko dhufee yoo dubartii Itoophiyaa wajjin fuudhaaf heeruma gaggeessu yookaan yoo dubartii Itoophiyaa tokko fuudhe maqaa fuudha kanaatiif maqaa meereej jedhamu kanaaf meereejii kanaaf jecha lammummaa biyya Itoophiyaa argachuu danda'a. But it has its own requirements. Ulaagaa qaba. Article 6 of the Proclamation number 378 of 2003 listed criteria to be fulfilled by alien or the foreigner. Namni biyya alaatii dhufee fuudhaa asitti dubartii Itoophiyaa fuudhee yookaan dubartiin biyya alaatii dhuftee as dhiira Itoophiyaatti heerumte lammummaa biyya Itoophiyaa karaa maqaa fuudhaaf heerumaatiin argachuu barbaaddu kuni ulaagaa guutuu qabdi. Kan article 6 of proclamation kana irratti barreeffame jechuudha yookaan labsii kana article 6 irratti kan barreeffame jechuudha. Tokkoffaa the marriage shall be through in accordance with the laws of Ethiopia. Fuudhaaf heerumni suni kan inni gaggeeffame akkaataa seera fuudhaaf heeruma Itoophiyaatti ta'uu qaba. Or the state where the marriage is contracted. Yookaan immoo biyya asii baanii fakkeenyaaf amma lammii biyya Chaayinaatti dhufee dubartii Itoophiyaa fuudhee biyya Chaayinaatti deebi'ee yookaan immoo dhifama fakkeenyaaf lammii biyya Itoophiyaatu asii bahee Chaayinaa dhaqee nama Chaayinaa tokkotti heerume. Kanaaf dubartiin asii baatee Chaayinaa deemtee nama biyya Chaayinaatti heerumte maqaa meereejii kanaan lammummaa biyya Chaayinaa argachuu barbaadde maanni fakkeenyaaf amma wanti kun gaa'illi kun akkaataa seera biyya gaa'illi keessatti raawwatame san Chaayinaatti raawwachuu danda'u, Sudaanitti raawwachuu danda'u gaa'ila isaanii. Biyya gaa'illi sun keessatti raawwatame sana akkaataa seera biyya sanaatti ta'uu qabaadha. Akkaataa seera biyya sanaatti ta'uu danda'uu qabaadha. Kanaan achi fudhatama hin qabaatu jechuudha. Number 2, the marriage shall lapse at least for 2 years. Lapse yeroo jennu expire date jechuudha. It needs to renew after 2 years. Fakkeenyaaf amma Mr. Carl lammii biyya Itoophiyaa dubartii Itoophiyaa tokko fuudhee yoo dhufee lammummaa biyya Itoophiyaa qabaate waggaa lamaan gaa'ila isaaniitti raawwatanitti dhaqee ammas irra deebi'ee lammummaa Itoophiyaa isaaf kenname sana aareffachuu qabachuudha.
Daalli maaliif gaa'illi kun diigameennan Mr. Karl lammummaa biyya Itoophiyaa sababa gaa'ilaa argate waan ta'eef dhabuu deema jechuudha. Kanaaf waggaa lamaan haaressuu qabaadha. The alien married to an Ethiopian citizen have to live in Ethiopia at least 1 year before applying to get Ethiopian nationality. Fakkeenyaaf a person who married or who conduct marriage with Ethiopian nationality or a person who have Ethiopian citizenship can get Ethiopian nationality through marriage, but it needs to live in Ethiopia after their marriage. It needs to live in Ethiopia for at least 1 year before applying to get Ethiopian nationality. Maal jechuudha kun? Fakkeenyaaf amma Mr. Karl biyya Ameerikaatti dhufeetu dubartii Itoophiyaa fuudhee jenna. Lammummaan biyya Itoophiyaa naaf kennamu jechuu dura erga gaa'ila kanatti seenee booddee waggaa tokko jiraachuu qabu dubartii fuudhe sanaa wajjin jechuudha Itoophiyaa keessa. Sana booddeedha kan inni gaafatu. Fakkeenyaaf namni bara kana 2016 dhufee dubartii Itoophiyaa tokko fuudhe bara 2017 waggaa isaatti lammummaa biyya Itoophiyaa naaf kennamu gaafata. Garuu isa booddee immoo 2017 yoo argate booddee 2019 waggaa lamatti immoo amma deebi'ee maal gochuu qaba? Lammummaa biyya Itoophiyaa karaa gaa'ilaa argate kana deemee riniw gochuu qaba yookaan haareffachuu qaba jechuudha. Dubartii sana fudhatee deemee bakka qaamni isaa laallatutti jechuudha. The alien have to reach the age of majority. Namni bifa akkasiitiin karaa meereejiitiin yookaan karaa gaa'ilaatiin lammummaa biyya Itoophiyaa argatu kuni waggaan isaa age of majority ta'uu qabaadha. 18 isaa ol ta'uu qabaadha. Maaliif biyya Itoophiyaa keessatti gaa'illi kan hin ayyamamu nama waggaa 18 guuteef isaa ol ta'eef jechuudha. Be a morally good person. Nama morally good person ta'e yookaan immoo nama haamileen isaa hin kubne yookaan nama haamilee qabu. Nama abdiin kutanne ta'uu qabaadha. The third one is case of adoption. We will discuss about the case of adoption in the next class. Thank you for staying with me till now. Waan ammaatti na dhaggeeffataniif ulfaadha. Case of adoption isa jedhu kana kutaa 12ffaa itti aanu qabadheen isinii dhiyaadha. Ammaatti waan wajjin turtaniif ulfaadha. YouTube channelii kana subscribe gochuu hin dagatinaa. Like, share gootanii hiriyoota keessan biraan ga'uus hin dagatinaa. Nagaa naa qabaadhaa isiniin jedha. Yeroo barnoota gaarii isiniif haa ta'u. Thank you.